Die Frage, ob Außerirdisches Leben existiert, ist ein der faszinierendsten und tiefgrafade Entdeckungen in der Wissenschaft. Seit Jahrzehnten suchen Astronomen, Astrobiologen und die Forscher aller Welt nach Hinweisen auf Leben außerhalb der Erde. Der Wunsch, herauszufinden, ob wir allein im Universum sind, hat nicht nur unser Verständnis von Leben, sondern auch die Philosophie und die unsere Vorstellung vom Universum selbst revolutioniert. Toch in den letzten Jahren hat einen Reihe bahnbrechender Entdeckungen neue Hinweis auf die Existenz von Außerirdischem Leben geliefert. Die das Interesse und die Hoffnungen auf einen ersten Kontakt mit einer fremden Zivilisation noch weiter anheizen. Die neuesten Entdeckungen bieten einen der stärksten Hinweis auf Außerirdisches Leben die gegemacht wurden. Dabei geht es nicht nur die Entdeckung von Mikroben oder kleinen Lebensformen auf einem fernen Planeten, sondern Hinweis, die uns das Potenzial für komplexes Leben herberbringen. Diese Entdeckungen richtig zu verstehen, empfehlen wir an SIT den gefähigsten wissenschaftlichen Entwicklungen und den Technologien befassen. DES und SRM fähiglichen, diese Entdeckungen zu machen. Die Suche nach Leben auf anderen Planeten die Suche nach Außerirdischem Leben begann mit der Frage, ob es in der Erde ähnliche Planeten gibt, die gleichen Bedingungen bieten, die für das Leben auf der Erde notwendig sind. Die Entdeckung von Exoplaneten in den letzten 2 Jahrzehnten hat dies Frage in den Vordergrund gekehrt. Ein Exoplanet ist ein Planet, der einen anderen Stern, als die Sonne umkreist. Die Zahl der entdeckten Exoplaneten ist mittlerweile so groß, dass Astronomen davon ausgehen, dass es Milliarden von Planeten in unserer Milchstraße gibt. Die Bedingungen beiden gefunden, die mit denen der Erde vergleichbar sind. Dank fortschrittlicher Teleskope und Raumsonden wie dem Kepler Weltraumteleskop und dem James Webb Space Telescope JWSTs haben Forscher ein Vielzahl von Planeten entdeckt, die in der sogenannten habitablen Zone ihres Sterns liegen für dem Bereich, in dem Temperaturen fähiges Wasser vergleichen. Ein entscheidender Bestandteil für das Leben, wie wir es kennen. Einige dieser Planeten sind sogar in der Lage, Atmosphären zu halten, die Voraussetzung für die Entstehung von Leben sind. Aber die Entdeckung von Planeten in der habitablen Zone allein ist nicht der Statfix. Hinweis auf Leben. Der war Durchbruch kam, als Wissenschaftler begannen, Spuren von Leben auf einigen dieser Planeten zu suchen fähens besonder die Entdeckung von organischen Molekülen chemischen Verbindungen, die in der Natur des Lebens eine Rolle spielen für den der Durchbruch. Die Entdeckung von Phosphen auf der Venus ein bahnbrechender Hinweis auf Außerirdisches Leben kam 2020. Als ein internationales Team von Wissenschaftlern Phosphen in der Atmosphäre der Venus entdeckt. Phosphen ist ein Gas, das auf der Erde in großen Mengen mit mikrobiellen Prozessen in Verbindung steht, die vor allem von Bakterien in sauerstofffreien Umgebungen produziert werden. Das Gas ist auf der Erde selten und wird durch biologische Aktivitäten produziert. Diese Entdeckung sorgte für weltweite Aufregung. Die Phosphen in der Atmosphäre. Reader Venus als Vergleicher. Hinweis auf mikrobielles Leben interpretiert wird. Obwohl es noch viele Fragen Unsicherheiten über diese Entdeckung gibt, seit die Tatsache, dass Phosphen unter den extremen Bedingungen der Venusatmosphäre gefunden wird. Das möglicherweise unbekannte biologische Prozesse dort stattfinden. Die Venus ist ein fein äußerst feindlicher Ort für Temperaturen von Faber 450 Grad Celsius und einer Atmosphäre, die aus kohlensverhaltigen Wolken und Schwefelsfeuer besteht. Doch trotz dieser extremen Bedingungen, die das Leben auf der Oberfläche praktisch unmöglich machen, scheint es in den oberen Schichten der Atmosphäre
etwa 50 Kilometer, h Hinweis auf die Empfeglichkeit von Leben zu geben, die Entdeckung von Phosphen, feinde darauf hindeuten, dass es in den Wolken der Venus mikrobielles Leben gibt, das in einem Soren, aberdennig far einige Organismen. Gegenüten Milieu gedehen faden. Dies Entdeckung fente, die Tiefe, zu einer, wie lignuen. Perspektive auf die Astrobiologie nen. DAC Zeit, das Leben unter Bedingungen existieren fadente, die were bislang absolut lebensfeindlich. Hielten der stark Hinweis, Methan und Wasser, auf dem Mars, ein weiterer bedeutender Hinweis auf Außerirdisches Leben wird auf dem Mars entdeckt. Der Planet. In der Vergangenheit. Faberflaufäßiges Wasser verfecht, hat ein lange Geschichte, als potenzieller Kandidat. Or Außerirdisches Leben. Fadrend die Wissenschaftliche Gemeinschaft Zunfähig dachte. Das der Mars in der Vergangenheit empfeglicherweise Lebensspieren aufwies. Haben nur Entdeckungen gesagt, dass der Mars immer noch lebensfreundliche Bedingungen in einigen seiner Untergrundregionen bieten könnte. Die Entdeckung von Methan in der Marsatmosphäre ist ein weiterer, wichtiger Hinweis auf die Empfeglichkeit von Leben. Methan ist auf der Erde ein biologisches Gas, das oft durch mikrobiellen Abbau von organischem Material produziert wird. Der Marsrover Curiosity hat wiederholt Spuren von Methan in der Marsatmosphäre nachgewiesen, durch die Entstehung von Methan fente auch durch geologische Prozesse verursacht werden, was die Frage aufwirft, ob es sich biologisches Methan oder ein geochemisches Nebenprodukt handelt. Trotz dieser Unsicherheit bleibt Methan ein starkes Indiz dafür, dass biologische Prozesse oder zumindest aktiv geologische Prozesse auf dem Mars stattfinden, die empfeglicherweise das Vorhandensein von Leben begünstigen. Die Wissenschaftliche Gemeinschaft setzt Rebem Verhungen fort. MIT den Marsrovern und zu festigen Missionen. Wieder ExoMars. Mission weiter nach Lebenszeichen zu suchen. Fängste Entdeckungen unterweg zur Zukunft, die fängsten Entdeckungen von Phosphen auf der Venus und Methan auf dem Mars geben Anlass zu großem Optimismus, dass die Suche nach außerirdischem Leben konkret Fortschritt macht. Der James Webb Space Telescope, JWST, das größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop, das jemals gebaut Word in der Lage sein, tiefer Einblick in die Atmosphären ferner Exoplaneten zu geben. Und die nach möglichen Lebenszeichen zu suchen. MIT seiner Fähigkeit, Infrastrahlung zu erfassen, wird das JWST-Atmosphäre, Renzusam Mensetzungen auf Exoplaneten analysieren. Und nach den notwendigen chemischen Fingerabdruck suchen, die auf die Existenz von Leben hinweisen können. Dem JWST ist die Astrobiologie. Ein Wachsend, dies Forschungsfeld, das die Chancen, Leben anderswo im Universum zu entdecken, immer realistischer macht. Die Empfeglichkeit, Mikroben auf Mars, Venus oder in den Ozeanen unter den Eiskappen, der Eismond des Jupiter, und Saturn, zu finden, hat das Forschungsfeld revolutioniert. Ein wachsender Konsens in der Wissenschaftlichen Gemeinschaft ist, dass die Existenz von Leben auf anderen Planeten nicht nur möglich, sondern wahrscheinlicher geworden ist. Fazit, der stärkste Hinweis auf Außerirdisches Leben die Entdeckungen der letzten Jahre, insbesondere die Phosphen. Entdeckung auf der Venus, die Methan. Spuren auf dem Mars und die Hinweis auf organische Moleküle in den Exoplanetenatmosphären. Beiten den stärksten Hinweis auf die Empfeglichkeit von außerirdischem Leben. Diese Entdeckungen haben das Potenzial, das Paradigma der Astrobiologie zu verändern. Und nenten uns und die Antwort bringen. Die wir seit Jahrtausenden suchen, sind wir wirklich allein im Universum. Die Zukunft der Entdeckung von außerirdischem Leben liegt in den Feinden der kommenden Raummissionen. Und der Fortschritt der Wissenschaft. MIT den Fortschritten in der Technologie, der Forschung und den Missionen wie dem JWST und der geplanten Mars. Our Mission sind wir vielleicht nur noch einen
Schritt von einer epochemachenden entfernt, die das Verständnis des Lebens in des Universums, far immer, verfedern Word.